Yes, good morning my dear students. Last class we have discussed P block elements, the introductions. The P block elements mostly present metals, metalloids and non-metals. Okay, so here P block elements 13th to 18th group. So now we are learned 13th group, that is boron group or boron family. So boron groups, which of the elements are present means boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Okay, these are the elements are present in boron group, 13th group. Okay, now we are see in this boron is non-metal, not metal. Okay, non-metal and the metalloids. Already told 13th group boron only metalloids. Okay, so they having present of metalloids property. Okay, and less reactive. The boron is less reactive, but reactivity at high temperature. When we are increase the temperature, it will be more reactivity. Okay, that is a very important boron about boron. Okay, the next one, formations of hydrides. Formations of hydrides. Listen, in this boron does not react directly with hydrogens. Does not react directly in hydrogen, but it forms a variety of hydrides. Variety of hydrides are called borane. They are asking two more questions. What is borane? Define borane. Okay, so define is nothing but it forms a variety of hydrides are called boranes. There is a borane formula B2H6. B2H6. Listen, the reaction is very important. They are asking two more questions means in this sentence you have to write. Then reactions is very important. They are giving more reactions. Okay, BF3 boron trifluoride, that is a halogens. Okay, fluoride is a halogen. Boron trifluoride react with sodium hydride. Variety of hydrides. Okay, so boron trifluoride react with the sodium hydride in presence of 450 Kelvin when reactivity at higher temperature. Okay, so the 450 Kelvin, the formations of borane B2H6 and additional sodium fluoride. Okay, there is no mention. Okay, that is borane B2H6. Then formations of boron nitride. They are asking two more questions. How to formations of boron nitride? This is a BN, boron nitrogen. That is a boron nitride. Okay, boron react with nitrogen molecule. Boron react with nitrogen molecule. This is molecule, not atom. Okay, two or more atoms are combined. That is molecule. Okay, nitrogen molecule. In this triangle to indicate to heat. Very good. Heat. When they increase the temperature, higher temperature, the formations of boron nitride. Boron nitride. Then formations of oxides. Formations of oxides. How? Here the borons react with oxygen. Boron react with oxygen in presence of 900 Kelvin. 900 Kelvin to formations of its oxide, boric oxide. Okay, B2O3. So here the formations of boron nitride and oxides, its oxides. Then in this boron, okay, we are seeing boron group, boron, first element. Okay, so boron react with some acids. React with some acids like sulfuric acid to formations of 2H3BO3, that is boric acid. That is boric acid. Boric acid. H3BO3. Then again boron react with HNO3 nitric acid. Okay, boron react with nitric acid to formations of boric acid and nitrogen dioxide. Then boron react with sodium hydroxide. This is not acid, this is alkaline solutions. Okay, base NaOH to formations of 2Na3BO3, that is a sodium borate.
sodium borate. So they are asking 2 more questions. How the boron react with acids or alkaline solutions? Okay, they may be asking 2 more questions or 3 more questions. Okay, so 3 points, 3 reactions, not 3-point reaction, 3 step. So boron react with sulfuric acid to formations of boric acid. Boron react with nitric acid to formations of boric acid. Boron react with sodium hydroxide to formations of sodium borate. Sodium borate. Okay, listen. Okay, whenever you write the reactions, you have to write the name in the bottom. For example, H3BO3 boric acid, H3BO3 boric acid, Na3BO3 sodium borate. Then you have to make the sentence. How to make the sentence? Boron react with sodium hydroxide. In this indicate it gives or formations. Okay, it gives sodium borate. That's all. Sodium borate. Okay, very good. Next one, uses of boron. Uses of boron. Then in this boron, mostly to capacity absorb neutrons. They absorb neutrons. Hence, its isotope of boron 510. Boron 510 is used as moderator in nuclear reactors. In moderator as nuclear reactors. Okay. Then amorphous boron is used as rocket fuel igniter. It is amorphous of boron is used as a rocket fuel igniter. Then in this borons are used eye drops, antiseptic and washing powder. These are the manufacturing. Boron is one of the main ingredients. Okay. Then as well as boron is one of the plant cell walls. The boron is as important essential. Important essential. So these are the reactions or important points of about boron. About boron. Next one, borax. Next one, borax. Borax formula Na2B4O7 and 10 water molecule, 10 H2O. Okay. Again I am telling Na2B4O7, 10 H2O water molecules are borax. Okay. Borax is nothing but it is a sodium salt of tetraboric acid. Tetraboric acid. Sodium salt of tetraboric acid. It is obtained from columnate ore. Columnate ore by boiling its solutions with sodium carbonate. Columnate அப்படிங்கிற ஓர்ல என்ன பண்றாங்க? Sodium carbonate water molecule pass பண்ணி, that is a boiling and increase the temperature to formations of borax Na2B4O7. Okay, listen to the formula. Columnate ore formula Ca2B6O11, calcium boron oxygen, the mixture of calcium boron oxygen. Okay, you have to remember easily. Ca2B6O11 and sodium carbonate and water molecule to formations of borax. To formations of borax, that is Na2B4O7 and calcium carbonate and calcium hydroxide. CaCO3 calcium carbonate, CaOH twice calcium hydroxide. We are getting borax from columnate ore and passing sodium carbonate. Passing sodium carbonate. Okay. They are asking 2 more questions. How we have preparations of borax. எப்படி boraxை தயாரிப்பாய் அப்படினு கேட்பாங்க. சரிங்களா? Okay. Then the properties of borax. Properties of borax. Listen, the borax is basic in nature. Basic in nature and its solution in hot water is alkaline and boric acid. Alkaline and boric acid. Listen here. There borax Na2B4O7 and water molecule to formations of H3BO3. There is a boric acid. H3BO3. Whenever you write the reactions, you have to write below formula H3BO3 boric acid. That is enough. Okay, and sodium hydroxide, alkaline solutions. Okay, that is a borax is a basic in nature and its solutions in hot water. In this 7 water molecules, this is a hot water is alkaline and boric acid. Alkaline and boric acids. Okay, the next one on heating. On heating, there are important 2 more questions. Okay, on heating.
on heating, what happened in borax? On heating, what happened in borax? Listen, in this borax, Na2B4O7 and a 10 water molecule on heating, in this triangle to indicate heat. Okay, so removal of 10 water molecule. In this 10 water molecule will be evaporations, and remaining Na2B4O7 is a borax, and it is converted to NaBO2. NaBO2. In this NaBO2 are called borax bead. Borax beads. Okay, they are asking two more questions. How the borax beads are formed? Okay, otherwise they are asking on heating what happens in borax. Okay, question எப்படினாலும் கேட்கலாம், but the answer same. Okay, so 2NaBO2, that is are called borax beads, and B2O3, it's oxides formula. Okay, this is very important. Two more questions on heating borax. Na2B4O7 and 10 water molecules. On heating 10 water molecules will be removed, and remaining rest of the Na2B4O7 and to formations of borax beads. Borax beads. அது தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவாங்க? borax மணிகள் அப்படினு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? B2O3. இல்ல இப்படி இந்த borax மணி எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உருண்டை உருண்டையா இருக்கும். கருப்பு கலர் சிவப்பு கலர் எப்படி உருண்டை உருண்டையா இருக்கும்ல, அது மாதிரி இந்த borax beads இருக்கும். சரிங்களா? The next one, when treated with ammonium chloride. When treated with ammonium chloride. Important two more questions. When borax are react with ammonium chloride, NH4Cl, NH4Cl, Na2B4O7, this is a borax, is react with ammonium chloride to formations of boron nitride. We are already discussed the boron group, Bn, boron, the formations of boron nitride. Okay, the same reactions. But here borax react with ammonium chloride to formations of boron nitride, that is sodium chloride and B2O3 oxides and water molecule. Okay, the next one, uses of borax. Uses of borax. Here in this borax are identifications of colored metal ions. Colored metal ions. Then manufacture of optical and borosilicate glass enamels, glasses of pottery. Glasses of pottery. இதெல்லாம் manufacture பண்றதுக்கு இந்த borax என்னது ஒரு முக்கியமான பங்கு. Then the uses as flux in metallurgy. Flux in metallurgy, and it is a good preservative of borax. Borax is one of the good preservative. Next one, boric acid. Next one, boric acid. Boric acid formula H3BO3. H3BO3 or BOH trice. BOH trice. Okay, that's a boric acid formula. How to preparations of boric acid? Write any two methods of preparation in boric acid. They are asking two more questions or three more questions. Okay, how to preparations of boric acid? Write two preparations. Okay, listen. Na2B4O7, that is a borax. Na2B4O7, borax react with sulfuric acid and water molecule, the formations of boric acid, H3BO3. H3BO3, remaining sodium sulfate. The next one, Ca2B6O11, columnate ore. Ca2B6O11, columnate ore react with 11 moles of sulfuric acid, sulfur dioxide to formations of H3BO3, 6 moles of that is boric acid, H3BO3, and remaining calcium hyposulfate. Okay, then action of heat. Action of heat, that is a very important compulsory questions. 3 mark compulsory questions. Okay, listen, they are asking 3 more questions, 2 more question compulsory, book inside the questions. Okay, not book back questions, book உள்ளார இருந்து கேட்பாங்க. Listen carefully. How they asking question? Compound A at the temperature of 373 Kelvin, it gives compound B. Compound B further increase the temperature, not mention the particular temperature, further increase the temperature, it's give compound C. Okay, then compound C at the normal temperature, சாதாரண சூழ்நிலை அப்படினு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, that is a red hot, போதுமான வெப்பநிலை. Okay, red hot, it's give compound D. Write the equations or write the reactions. Okay, they asking compulsory 3 more questions.
Compound A gives compound B, compound B gives compound C, compound C gives compound D. Okay, listen carefully. So boric acid H3BO3 at the temperature of 373 Kelvin, it gives metaboric acid 4HBO2, metaboric acid. This is compound B, compound A. Okay, compound B, metaboric acid. Then compound B further increase the temperature. This is compound B, HBO2, metaboric acid. Okay, further increase the temperature 373, 473, 100 Kelvin increased. Okay, here tetraboric acid H2B4O7, H2B4O7, that is a tetraboric acid and water molecule. This is compound C. Then compound C of H2B4O7 tetraboric acid at the red hot to formations of B2O3, that is a boric anhydride. Boric anhydride means there is no water molecule. That is boric anhydride B2O3, that is compound D. Then you have to separate, right? Compound A, boric acid, compound B, metaboric acid, compound C, tetraboric acid, compound D, boric anhydride. This is very important. 3 more questions. My dear students, this is compulsory questions. Okay, book உள்ள இருந்து கேட்பாங்க. So temperature அவசியம் எழுதணும். சரிங்களா? This is action of heat in boric acid. So boric acid to metaboric acid and tetraboric acid and boric anhydride. Next one, action of ammonia. Here BOH thrice. Boric acid. இது boric acid formula தான், கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. சரியா? இது கொஞ்சம் மாத்தி எழுத தெரிஞ்சுக்கணுங்க. அதான் என்ன பண்றேன், H3BO3 எழுதாம BOH thrice அப்படின்னு எழுதிருக்கேன். ஸோ ரெண்டுமே அது சேம். BOH, that is a boric acid, react with ammonia in the presence of 800 to 1200 Kelvin. 800 லேருந்து 1200 Kelvin அப்பல என்ன பண்ணா, ஹீட் பண்ணும்போது boron nitride, BN, formations of boron nitride and water molecule. These reactions are called formations of nitrides. இதுக்கு முன்னாடி போராக்ஸ்ல பார்த்தோம் அம்மோனியம் குளோரைடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது, அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அம்மோனியாவோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது, அதே மாதிரி இங்கே என்னது அம்மோனியா ரியாக்ட் பண்ணும்போது boron nitride form ஆகுது. சரிங்களா? Next one, identifications of borate salt. Important 2 more questions. How conformations of borate salt, எப்படி borate or boric acid salt அப்படி எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க? How to identifications of borate salt, how to identifications of boric acid, இப்படினாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். சரியா? ஆன்சர் சேம். listen, boric acid H3BO3 and C2H5OH, that is ethanol. C2H5OH. நீங்க என்ன பண்ணணும், எழுதிட்டு கீழே என்ன பண்ணணும், boric acid ethanol அப்படின்னு இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், you have to make the sentence boric acid react with ethanol at the presence of concentration sulfuric acid to formations of ester trialkyl borate அப்படின்னு you have to make the sentence. Okay, otherwise you have to write the name. What is H3BO3? Boric acid. You have to write boric acid. C2H5OH ethanol. அது மாதிரி என்ன பண்ணணும், நேம் கீழே எழுதணும். So here boric acid react with ethanol in presence of concentration sulfuric acid to formations of BOC2H5 thrice, BOC2H5 thrice and 3 water molecules. This is ester trialkyl borate. C2H5, this is alkyl. Okay, ethyl அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Trialkyl, that is O, ester group. Ester trialkyl B borate. In this ester trialkyl borate, அது என்ன பண்ணுவாங்க, புன்சன் ஃப்ளேமில் என்ன பண்ணுவாங்க, பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதில் காமிக்கும் போது என்னவும் this vapor turns green கலரில் எரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு கொடுத்த சால்ட்டு போரேட் சால்ட் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம், you have to confirmations. This confirmation test of borate.
How to conformations? Boric acid என்ன பண்றோம்? ethanol concentration sulfuric ஆட் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு glass rodல இது glass rodனா glassல பேஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? Bunsen flame ல காமிச்சோம்னா that is in the flame is converted to green color. So confirmly the given salt is borate. The given salt is borate. Okay, that is a very important the practical aspect. Practical கண்டிப்பா இந்த டெஸ்ட் செய்வோம் சரிங்களா. Okay, this vapor burns with green edged flame. That is confirmations of borate salt. Confirmations of borate salt. That is very important questions. Okay, the next one, uses of boric acid. Uses of boric acid. Here in this boric acid, manufacture of pottery glasses, glass, enamel and pigments. Okay, pigments அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், கலர்ஸ், நிறமிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. The next one, the antiseptic and as well as eye lotion, the preparations of antiseptic and eye lotion, and it is one of the good food preservative. So remaining borax also food preservative. Here boric acid is also used food preservative. Okay, next one, diborane. Diborane, so borane formula B2H6. Listen, how to formation, how to preparations of diborane. Here Na2B4, that is sodium borohydride. Sodium borohydride react with iodine to formations of diborane. Okay, good. The next one, action of air. Diborane react with air to formations of B2O3. Its oxides and water molecule. Listen, in this reactions to release delta H is a enthalpy, heat energy. Okay, heat minus 2165 kilojoule mole minus 1 heat will be released during these reactions. This is asking one more questions. Okay, how much energy of released during the reactions of diborane in air. Okay, good. The next one, diborane react with alcohol, that is methanol, CH3OH, methanol, methyl alcohol. Okay, so diborane react with methanol to formations of trimethyl borate, CH3 methyl, trimethyl borate. When diborane react with methanol to formations of trimethyl borate and hydrogens. How write the reactions? Diborane react with alcohol. Methanol எவ்வாறு டைபோரேனுடன் வினைபுரிகிறது? How to methanol react with diborane? There is two more questions. So formations of trimethyl borate. Next one, hydroborations. Is a two more questions. In these reactions are called addition reactions. Listen, diborane react with here double bond. Double bond means alkene. Unsaturated compound. Okay, alkene or alkyne. Okay, diborane react with unsaturated compound of alkene to formations of saturated compound, unsaturated to saturated. In this reactions is followed anti-Markovnikov of addition reactions. Markovnikov rule நம்ம 11th ல படிச்சிருப்போம் சரிங்களா, அதை பேஸ் பண்ணி தான். So இந்த double bond என்ன மாறுது? Single bond, unsaturated saturated compound மாறுது சரியா. That is reactions the based on anti-Markovnikov addition reactions. The next one, structure of diborane. Important 3 more questions, 5 more questions. Okay, diborane, structure of diborane. I write the point wise. Okay, you have to remember, it is easily you have to remember one. Okay, here diborane is a 2BH2 units linked by 2 bridged hydrogen. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, இங்க ஒரு போரான், இங்க ஒரு போரான் சரிங்களா. இப்போ இங்க என்னது? ஹைட்ரஜன் 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 ஸோ இது எல்லாமே என்னது? ஒவ்வொரு போரான் என்னது? ஹைட்ரஜனோட போறோம் லிங்க்டு பை த 2 ஹைட்ரஜன் பிரிட்ஜ் பை
hydrogens. Okay, so 8 BH bond, 8 BH bond, 1 2 3 4 5 6 7 8 B boron hydrogen bond, not BH bond, boron hydrogen bond. Okay, 12 valence electrons and are not sufficient to form covalent bond. அதில் என்னது போதுமான அளவு என்னது கோவலன்ட் சகப்பிணைப்பிற்கான காரணங்கள் போதுமான அளவு அங்கே இல்லை. Then 4 terminal boron hydrogen bonds formed covalent bond. 4 bond அது boron hydrogen bond மட்டும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, the formations of covalent bond. Then in this diborane is sp3 hybridization, the overall sp3 hybridizations. Then 3 of the 4 மொத்தம் 4 சொல்லியிருக்கோம், 4ல் 3 என்ன இருக்குது sp3 hybridizations. It contains single electron, ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான். Then 4th 4வது இருக்குது என்னது எம்டியா இருக்குது. இந்த 4வது இருக்க எம்டி என்ன பண்ணுது, இன்னொரு போரான்ல இருக்கிறது என்ன பண்ணும், ஒரு எலக்ட்ரான் இது என்ன பண்ணும் ஓவர்லாப் ஆகும்போது என்ன பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ் அங்க நடக்கும். அதனால தான் என்னது இங்கே பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இங்கே உருவாகுது. சரிங்களா? ஸோ இந்த 4th ஆர்பிட்டல் என்ன பண்ணும், BH boron hydrogen boron, the formations of overlapping half filled hybridized orbital of the boron. அப்போ எம்டி ஆர்பிட்டல் என்ன பண்ணும், இன்னொரு போரானோட என்ன ஹைட்ரஜன் பாண்ட், இன்னொரு போரான்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் பாண்ட் என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் ஓவர்லாப் ஆகி அதுல என்ன பண்ணும் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும். சரியா? இதான் அது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரேன். This is very important. 3 mark questions or 5 mark questions. Okay, you have to write point wise. Okay, then uses of diborane. Diborane is one of the fuel propellants. Then reducing agent, one of the reducing agent of diborane, and they used as welding torches. வெல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஒட்ட வைக்கிறது, இன்னொரு இரும்பு அயனை என்ன பண்ணுவாங்க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டைபோரேன்ங்கிற மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? திஸ் இஸ் about diborane. Next one, aluminum chloride, AlCl3. Preparations of aluminum chloride, aluminum hydroxides react with hydrochloric acid to formations of aluminum chloride, AlCl3. Then 2 more questions, naming reactions. Okay, naming reactions. McAfee process. Here Al2O3, there is alumina, Al2O3 bauxite ore. Okay, Al2O3 and carbon and 6 moles of Cl2 chloride to formations of aluminum chloride and carbon dioxides. Here McAfee process, alumina, carbon and chloride. Here 2 moles of alumina, 3 moles of carbon, 6 moles of chloride to formations of 4 moles of aluminum chloride, AlCl3 and carbon dioxides. So this is important questions for 2 more questions. McAfee process. Properties of aluminum chloride react with base alkaline sodium hydroxide to formations of sodium meta-aluminate, NaAlO2, sodium meta-aluminate. Then water molecule and sodium chloride. Listen, the balance equations is very important, both left and right you have to balance correctly. Then uses of aluminum chloride, it is one of the catalyst in Friedel-Crafts reactions, manufacture of petrol by cracking the mineral oil, then manufacture of dyes, drug and perfumes. This is the uses of aluminum chloride. The next one, alums. படிகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, படிகாரக்கல் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பாங்கல்ல, படிகாரம். Okay, so here alums means mixture of two compound, that is potassium sulfate and aluminum sulfate. Potassium sulfate, the valence is 1 and the aluminum valence is 3. Valence number 1 இருக்கிறதும் valence number 3 இருக்கிற ரெண்டு காம்பவுண்ட் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறது தான் என்னது ஆலம், பொட்டாஷ் ஆலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது சரியா? பொட்டாசியம் இருக்கிறதுனால பொட்டாஷ் ஆலம். இப்போ என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இதெல்லாம் அதோடைய வேலன்சி 1 கொடுக்குதோ, அது எந்த வேலன்சி எல்லாம் வேலன்சி 3 கொடுக்குதோ அது எல்லாமே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதில் கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஓகே. How to preparations of alum? 2 more questions. How to preparations of alum? Here potassium sulfate
aluminum sulfate and aluminum hydroxide. Potassium sulfate, aluminum hydroxide and 6 moles of sulfuric acid H2SO4 react with, it gives of potassium sulfate and aluminum sulfate and 12 water molecule. பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் தனியாகவும் அலுமினியம் சல்ஃபேட் தனியாகவும் என்ன பண்ணுது நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், பொட்டாசியம் சல்ஃபேட்டு அலுமினியம் சல்ஃபேட்டோட ப்ளஸ் 24H2O வாட்டர் மாலிகுல் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், வாட்டரை ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, த மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஆலம் பொட்டாசியம் K2SO4 Al2SO4 ட்ரைஸ் and 24H2O. This is the preparations of alum, preparations of potash alum, uses of potash alum. Purifications of water, water proofing and textiles, the manufacture of textile அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பொட்டாஷ் alum யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் டையிங், பேப்பர் industries, leather industries and very important as a styptic agent to arrest bleeding. இப்போ நீங்கள் ஒரு சலூன் கடைக்கெல்லாம் பார்பர் ஷாப்லாம் போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ கேஸ் பிளட்டு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கல் மாதிரி வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, தேய்ப்பாங்க. அது என்னது, இந்த ஆலம் படிகாரக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. படிகாரக்கல் ஆலம், பொட்டாஷ் ஆலம். ஓகே, ஸோ திஸ் எ styptic agent to arrest bleeding. Okay, these are the important points about boron family. The boron family is group number 13. boron, aluminium, gallium, indium, thallium. அதில் என்ன பார்த்தோம், போரான் பார்த்தோம், டைபோரான் பார்த்தோம், போராக்ஸ் பார்த்தோம், போரிக் ஆசிட் பார்த்தோம், டைபோரான் பார்த்தோம், தென் அலுமினியம் குளோரைட் பார்த்துருக்கோம், ஆலம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்லாம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. யூ ஹவ் டு ரைட் த ஈக்குவேஷன்ஸ். The reaction is very important. So next class we have to meet another topic. Okay, thank you students.